conductivity in metals basing on quantum free electron theory. ఇక్కడ మనం conductivity find out చేయాలి, that is sigma find out చేయాలి మనం. Okay, then so the conductivity in metals basing on quantum free electron theory, that we have to find sigma అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే when an electric field E is applied, అంటే ఎవరికి అప్లై చేస్తాము అంటే ఒక మెటల్ కనమాట. కన్సిడర్ ఎ మెటల్. ఒక మెటల్ తీసుకుని ఆ మెటల్కి కనుక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తానంట, ఆ అప్లై చేసిన ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై, అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ స్మాల్ e ఇంటూ e. ఇది డిస్క్రిప్షన్ మామూలుగా రాస్తాం. అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా, ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని కనుక అప్లై చేస్తే ఎవరికి, ఒక మెటల్ సబ్స్టెన్స్కి, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ ప్లేట్, దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ ప్లేట్. సో ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై యూనిట్ ఛార్జ్, అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఫోర్స్ ఎంత పడింది అంటే దట్ ఈస్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ E ఇంటూ E. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. దెన్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ సెకండ్ లా, the force is equal to the rate of change of momentum, that is dp by dt, the force. This is equation number 2. Now ikkada entante in quantum mechanics, the particle అంటే like electron అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, the electron is moving like this. ఈ టైప్లో వేవ్ లాగా అటు ఇటు, అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లాటిస్ పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా ఇది వేవ్ కింద కాబట్టి వాటిని టచ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లేదు. కానీ క్లాసికల్గా అయితే గనక దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, బట్ ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనమాట. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లేదు కాబట్టి directly we can equate equation 1 and 2. Equate equation 1 and 2, that is RHS లో minus E into E is equal to dp by dt. ఓకే, ఇలా మనం ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే we know P is equal to mv. P is equal to mv. P is equal to mv. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీ, ఇంకా క్వాంటం కాబట్టి డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి. జనరల్గా ఇది ఈక్వేషన్, బట్ మనకి ఇక్కడ పి ఉంది కాబట్టి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి కాబట్టి ద లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు
h/p. mvని మొమెంటంగా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. దెన్ నోటేషన్ చేంజ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/λ. సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/λ. h మీన్స్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, లాంబ్డా మీన్స్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 2π at RHS. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేస్తున్నామా at RHS. దెన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/p ఇంటూ 2π/2π. దెన్ ఇప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/2π ఇంటూ So P is equal to h/λ. Multiply and divide by 2π. This is 2π/2π. Then P is equal to h/2π into 2π/λ. Then P is equal to then h/2π కాస్త h క్రాస్ ఇంటూ 2π/λ మీన్స్ k. ఇలా తీసుకుంటే P is equal to h cross k. This is equation number 4. ఇక్కడ దీనికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ దిస్ ఇస్ 3. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, P వాల్యూ అంటే జనరల్గా ఎలా రాస్తామంటే ఇంత ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, ఇంత డీబ్రోగ్లీ అన్నీ తీసుకుని చేయని అవసరం లేదు. అకార్డింగ్ టు మోడర్న్ థియరీ వి నో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు h క్రాస్ k అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ P వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలియడం కోసం ప్రూఫ్ అన్నమాట. సో పుట్ ఈక్వేషన్ 4 ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. Then we get minus E into E is equal to d/dt. P place lo h cross into k. Then minus E into E is equal to h cross into dk/dt. dk/dt. ఇక్కడ యూనిట్ వేవ్ వెక్టర్, యూనిట్ టైం అన్నమాట dk అంటే. దెన్ ఇప్పుడు dk ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ E into E by h cross into dt. దిస్ ఇస్. దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, అట్ స్టడీ స్టేట్ dk is equal to delta k and dt is equal to tau. ఇలా మార్చుకున్నాం ఈక్వేషన్. దెన్ డెల్టా k is equal to minus E capital E by h cross into tau, where tau is equal to relaxation time. ఇది డెల్టా కే ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్ దగ్గర. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు, సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఒక మెటల్ ఉంది. In this metal, the electrons are randomly moving in all the directions. ఎప్పుడు
ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీరు ఆబ్సెంట్ చేసినప్పుడు, అప్లై చెయ్యనప్పుడు, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ randomly moving in all the directions and they are colliding with each other. దెన్ ఎప్పుడైతే మీరు ఫీల్డ్ అప్లై చేసి ఇలా మీరు ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ అప్లై చేసి ఒక్క క్షణం స్విచ్ ఆన్ చేశారో దెన్ దే కమ్స్ టు స్టడీ స్టేట్. అన్ని డైరెక్షన్స్కి మూవ్ అయ్యేది ఒక్క క్షణం ఆగుతాయి అన్నమాట. ఆగి దెన్ దే మూవ్స్ ఆపోజిట్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటే ద ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్, ఆల్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రైట్ సైడ్కి ఉందనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ మూవింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ప్లేట్ హియర్. ఎలక్ట్రాన్స్ బిలాంగ్స్ టు నెగిటివ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇవి నెగిటివ్ ప్లేట్తో రిపెల్ అయ్యి పాజిటివ్ ప్లేట్తో అట్రాక్ట్ అవడం వల్ల దే ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిట్ టు ది అప్లైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనమాట. దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అగైన్ మళ్ళీ కే రిలేటెడ్ తీసుకుందాం. దీన్ని స్టడీ స్టేట్ అంటాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ రిలాక్సేషన్ టైం. ఎంతసేపు స్టడీ స్టేట్ ఉన్నాయి అంటే అది సెకండ్లో ఎంతో చాలా తక్కువ వంతు అనమాట. నౌ అగైన్ టేక్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ కే ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. P అంటే మొమెంటం కాబట్టి పుట్ MV ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ కే. దెన్ ఇక్కడ ఎంకి ఏం చేద్దామంటే ఎం స్టార్ పెడదాం. ఎందుకంటే వేర్ ఎం స్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు వీళ్ళు, ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ అన్నారు. అంటే కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవ్వడం అనేది జరగదు ఎక్కడ కూడా. ఎలక్ట్రానే కాదు ఏది మూవ్ అవ్వదు కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్లో. బట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా, అంటే ప్రాణం లేని ఆబ్జెక్ట్ నేను అనేది మూవ్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మాస్లో వేరీ అయిపోయింది, పొటెన్షియల్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పారనమాట. సో అక్కడ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ అవ్వదు. సో దిస్ ఈస్ దెన్ ఇక్కడ ఏమన్నాం అంటే మనం వి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అంటే ఆఫ్టర్ రిలాక్సేషన్ టైం ద వెలాసిటీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై ఎం స్టార్ ఇంటూ కే. దెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్. వెలాసిటీ ఏంటి ఇక్కడ, ఇంక్రిమెంటల్ వెలాసిటీ. అంతవరకు ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ సడన్గా రెస్ట్ వచ్చి మళ్ళీ ఆ రెస్ట్ నుంచి వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ది ఫర్ ఇంక్రిమెంటల్ వెలాసిటీ అండ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే. అంటే ఇక్కడ అర్థమైంది, ఇక్కడ డెల్టా వి మీన్స్ V2 మైనస్ V1 అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అండ్ డెల్టా కే చేంజ్ ఇన్ వేవ్ నెంబర్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. సో కాబట్టి దిస్ విల్ బి డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై ఎం స్టార్ ఇంటూ డెల్టా కే. సో ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటల్ వెలాసిటీ అంటాం. అంటే ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ an electron is moving with velocity certain v then that is called incremental velocity అనమాట. అదే క్లాసికల్ గా అయితే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీలో వచ్చిన
ఎక్స్ప్రెషన్ క్వాంటమ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్లో వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కాన్సైడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇది పెద్ద సేమ్ ఈక్వేషన్ రావడం వల్ల క్వాంటమ్ యొక్క స్పెషాలిటీ పెద్దగా లేదనమాట. అందుకు క్వాంటమ్ మళ్ళీ ఫెయిల్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. నౌ పుట్ equation 5 in equation 6. ఈక్వేషన్ 5 తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 6 ఏమి కాదు, ఈ డెల్టా కే ఉంది చూడండి, ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ 5. దెన్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై ఎం స్టార్. దెన్ డెల్టా కే అంటే ఎంత, మైనస్ ఈ ఇంటూ ఈ బై హెచ్ క్రాస్ ఇంటూ టౌ, minus E into E by H cross into tau. Then ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయేవి ఏంటమ్మా, H cross gets cancelled. Then delta V means incremental velocity అంటాం ఇక్కడ, అదే డ్రిఫ్ట్ అన్నమాట. Then minus E into tau means relaxation time by m star into E electric field. This is drift velocity అని అంటాం, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ వెలాసిటీ. సో కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ సెర్టన్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే దీనికి రిలేటెడ్గా ఉండేది కరెంట్ డెన్సిటీ అనమాట. కరెంట్ డెన్సిటీ J is equal to minus NE delta V. Then J is equal to minus NE into delta V entamma, minus E into tau by M star into E. Then that is equal to J is equal to minus into minus plus, so NE square tau by M star into E. Then ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సో ది కరెంట్ డెన్సిటీ J is equal to NE square tau by M star. N is equal to number of electrons per unit volume, E charge of electron, M star effective mass of electron, tau relaxation time, capital E electric field. దెన్ ఇప్పుడు ఇవి తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా J is equal to sigma into E అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ రిలేటెడ్ ఓమ్స్ లా అనమాట. దిస్ ఇస్ జనరల్గా ఓమ్స్ లా అంటే V is equal to IR, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కండక్టివిటీలో. దెన్ కంపేర్ above two equations, అంటే ఈ ఈక్వేషన్, దెన్ సిగ్మా is equal to NE square tau by M star, NE square tau by M star. సో సిగ్మాని ఏమంటా అంటే కండక్టివిటీ అంటాం. సో కండక్టివిటీ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు NE స్క్వేర్ టౌ బై M స్టార్ ఈక్వేషన్ అది. అలాగే సిమిలర్లీ రెసిస్టివిటీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు. రెసిస్టివిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై సిగ్మా, దెన్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు M స్టార్ బై NE స్క్వేర్ టౌ. ఇది రెసిస్టివిటీ అన్నమాట. సో ఇది మ్యాక్సిమం షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం, ఆ ఈక్వేషన్ని ఈఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి బై డిటి చేస్తాం.
అగైన్ డి బ్రోగ్లీ తీసుకొని P ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్కే కడతాం. ఆ తర్వాత ఇంక్రిమెంటల్ వెలాసిటీ అంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కడతాం. నెక్స్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ అనమాట. మొత్తం 3 పార్ట్స్‌లో ఈక్వేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుందనమాట. సో, దిస్ ఈస్ కండక్టివిటీ. అంటే Mకి స్టార్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే క్వాంటం కాబట్టి స్టార్ తీసుకుంటారు. స్టార్ లేకపోతే క్లాసికల్ అనమాట. బట్ క్లాసికల్‌లో కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్లాసికల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీలో కూడా ఇక్కడ Mకి స్టార్ ఉండదు గానీ సేమ్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి ఈ థియరీ కూడా కొంత సక్సెస్ అయింది. బట్ ఇది కూడా ఫెయిల్యూర్ కాన్సెప్టే అన్నమాట. ఓకే.